barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weli waxaynu ku guda jirnaa chapterkii labaad ee buuggeena fonforka casharadii u dambeeyey lecturekeenii u dambeeyey waxaanu ka soo hadalnay how to calculate empirical formula sidee loo soo saaraa empirical formulaha uu leeyahay compound haddaa xasuusataan casharkeenii u dambeeyey waxa aynu ka hadalnay oo isweydiinay amba aynu sharaxnay waa maxay empirical formula define empirical formula introduction kale ayaynu raacinay oo aynu kaga hadlaynay steps kala raacayo marka la doonayo to calculate the empirical formula of the compound waayahay example 1 iyo example 2 ADC iyo BDC baynu isla soo eegnay casharkeeni kan ka horeeyay maanta waxaanu isla eegaynaa example keenan labaad qaybtiisa C-da waayahay qaybtiisa C-da haddaad ku tuso bal example-ka C wuxuu ku leeyahay 0.8 gram of copper oxide ayaa reduced ومرتان ده markii reduction-ka lagu sameeyay waxa laga dhigay 0.64 gram ah copper ay wan heated markii la kuleeliyay sidoo kale waxa lagu weydiiyay su'aal baa lagu weydiiyay ah what is the empirical formula of the copper 2 oxide copper 2 oxide daasi 0.8 gram copper 2 oxide daasi ayaa lagu calculate the empirical formula waayahay bal haddaynu isla yara eegno halkan stepka koowaad ee ah marka la doonayo to calculate the empirical formula 4 steps baynu qaadi jirnay stepka koowaad waxaanu sameyn jirnay find the masses of atoms that combine to form the molecule ugu horreyn waxaanu soo qaadan jirnay inaynu isla garanno amba aynu soo saarno cufka atamada amba atamada falgalay mardan dahad stepka labaad waxaanu sameyn jirnay number of moles koodi stepka saddexaad waxaanu sameyn jirnay maxay mole ratio baynu soo saari jirnay simplistic mole ratio stepka afraad mole ratio iyo atom ratio baynu isla kaysiisan jirnay then we write the formula bal hadda maanta aynu isla eegno kan find the masses markii lagu yiri stepkii koowaad aynu doonayno inaynu soo saarno cufkii atamada falgalay halkan maxaad ku haysataa copper bal maaska copper aynu soo saarno copper waa maxay waa 0.64 gram oxygen laakiin ma haysano oxygen halkeenu kala soo baxaynaa maadaama compound kan uu yahay only copper oxide waxa uu ka kooban yahay copper and oxygen ومرتان ده haddii aad haysato totalkii compoundka oo ah maxay 0.84 gram of copper 2 oxide aad haysato maaskii copper waxa aad si yaro dhib yar u heli kartaa inta oxygen ومرتان ده sidoo kale haddii layna siin lahaa maaska copper 2 oxide oo ah 0.8 gram kii oxygen la siin lahaa waxaanu si dhib yar u heli lahayn haye maaska copper oo maxaynu samaynaynaa maadaama copper 2 oxide ay ahayd 0.8 gram markii reduction-ka lagu sameeyay waxa soo baxay 0.64 gram copper maadaama 0.64 gram copper 0.8 ka 0.6 gram uu yahay copper inta kale soo hadhayna maxay noqonaysaa oxygen markaas aynu maaskii oxygen u helno kii guuda copper oxide oo ah 0.8 gram waxa aad ka jartaa kii copper halka waxaad si yaro symbol u helaysaa maxay waxaad si yaro symbol halka u helaysaa mask oxygen oo noqonaya 0.16 gram imika maxaynu haysanaa maaskii atamadii falgalay stepkii koowaad way step 2 maxaynu samaynaynaa step 2 waxaanu samaynaynaa find the number of moles marka leer ma tahay stepka labaad waxaanu samaynaynaa inaynu soo saarno inta mole ee maaska ku jirta way haddaad haysato 0.6 gram copper how many moles are there way sidoo kale 0.16 gram oxygen how many moles are there very simple waynu soo saari kari jirnay way formula yar baynu isticmaali jirnay hadda xasuusataan chapterkeena bilowgiisii markaynu soo saaraynay mass lagu siiyay number of moles ku jira maaska waxaanu ku dhufan jirnay amba number of moles ka la siiyay waxaanu ku dhufan jirnay molar masski warka leer ma tahay haddii aad u baahan tahay mass
oo lagu siiyey number of moles maski waxaynu ku dhufan jirnay molar maski laakiin haddii la weydiiyey number of moles leena siiyeyna maska waxaynu qaybin jirnay molar maski simple maxaynu samaynaynaa markaa haye 0.64 gram copper waa maartan dad maxaynu qaybinaynaa molar maska copper maxaynu ku helaynaa saynu helno mass of 1 mole cufka 1 mole oo copper ah ramki copper soo qaado ramki copper muxuu ahaa 64 gram per mole way sidoo kale oxygen baleeg hadda oxygen maxay ahayd 0.16 gram waa maartan dad haddii aynu doonayno 0.6 gram oxygen ah inta mole ee ku jirta maxaynu sameeynaynaa maskan waxaanu qiimin jirnaa molar maski oo molar maski oxygen maxaa ahayd 16 gram per mole waayo haddii uu element yahay molar maska waxaynu u qaadan jirnay relative atomic mass element kaasi oo measured in grams war kala ma tahay way now bal calculate isku jar gramkan muxuu goosanayaa gramkan halkan waxa kaaga soo baxaya 0.1 mole ah maxay copper halkan maxaa kaaga soo baxaya halkan waxa kaaga soo baxaya 0.1 mole ah maxay oxygen haddaad haysato stepkii koowaad waxaanu samaynay massaskii falgalabeen soo saarnay stepka labaad waxaanu soo saarnay number of moleski ku jiray maska marka la matayda stepka saddexaad maxaa la sameyn jiray find the simplest mole ratio stepka saddexaad waxaanu sameyn jirnay waxaanu soo saaraynaa maxay simplest mole ratio saamiga moleski atamada inuu falgalayaan ugu yar marka maxaynu sameyn jirnay markaynu doonayno to find the simplest mole ratio maxaynu sameyn jirnay waxaanu sameyn jirnay we divide the smallest one moleskan aynu soo saarnay number of moleskan aynu ka yar u qaybin jirnay haye 0.1 mole kan uu fudud yahayba copper maxaynu qaybinaynaa 0.1 mole ah maxay 0.1 aynu qaybinaynaa sidoo kale 0.1 haye mole oxygenna maxaanu qaybinaynaa 0.1 walka maartan halkan maxay noqonaysaa 1 mole is to haye 1 mole warkaleer ma tahay waayahay haddii aad haysato 1 mole copper iyo 1 mole oxygen zero dhib yar ma heli karayna ha soo eeg halkan haddaad stepka afraad maxaynu sameyn jirnay kii koowaad waxaanu sameynay find the masses tii labaad maxaynu sameynay aye find the number of moles tii saddexaad maxaynu sameynay find the simplest mole ratio taa afraad maxaynu sameynaynaa mole ratio iyo atom ratio isla kasiso aye maxaynu leenahay hadduu ahaa 1 mole 1 atom baynu odhanayna 1 maxaa falgalay 1 mole ah maxay copper aye ayaa wuxuu la falgalay 1 mole ah maxay oxygen mole ratio leekisa atom ratio 1 atom copper ayaa wuxuu la falgalay 1 atom oxygen so therefore write the formula zero dhib yar u qor formuladii maxaad samaynaysaa wabala deeqada 1 atom copper and oxygen simply to calculate the empirical formula of a compound saad soo saarto empirical formula oo compound leeyahay maxaa laga rabaa inaad afarta step qaato stepka koowaad maxaad sameeynaysaa find the masses of atoms that combine to form the molecule soo saar maaska atomada imika halkan waxa la siiyay kii guud ee copper to oxide iyo markii reduction lagu sameeyay maaski copper kii oxygen zero symbol inuu la soo baxnay hadaynu kii guud haysano oo copper oxide iyo kii copper gaarka u lahaydna aynu haysano waynu kala jarnayno amount oxygen ama maaski oxygen aan halkaas aynu kala soo baxnay then stepski baynu qaadnaa hadaynu haysano copperty oo ah 0.64 gram iyo oxygen oo ah 0.16 gram oxygen war kaleer ma tayda zero dhib yar ayaynu stepski u raacnay find the masses of atoms step 1 step 2 find the number of moles ومرتين ده find and calculate the simplest mole ratio then mole ratio هي اللي كيسي atom ratio then write the formula بل هاتينو إسلا إيقنو example كينا اللبعض 10 كينن maanta ama 3 keenan daqiiqo oo aan doonayo inaan ku dhameystiro ama aan ku wada hadii la yiraahdo ila molecular formulaha
وبل هذا يسوي هذا how to calculate molecular formula of a compound بل example كان كله example كان كله سؤال كاكو أركتان هل كساكو أركتان وحلي نسيه percentage composition كا أتماذا compound كان أيان نسيه وحاركيسان وحني نسيه صوديوم سلفر الأكسجين وحنا نسيه compound ككوبان صدق ذا أيان اللي compound كا 32.38% والصوديوم sidoo kale 22.54 waa maxay sulfur haye 45.08% waa maxay oxygen warkale ma tahay now haddii lagu siiyo percentage composition of the compound atamada uu ka koobnaa elements ku ka koobnaa mid walba percent ku ka ahaa compound ka haddii lagu siiyo si yaro dib yar ayaad u soo saari kartaa iyadana waayo stepkii koowaad ayaa already kusi calculate garaysan oo aad sii haysataa stepkaasi oo ah maxay find the masses of atoms laakiin maxaa laga rabaa check please markastoo doonayso to calculate the empirical formula of a compound iyadoo lagu siiyey percentage by mass when at percentage ka eegtaa inta elemented doonaan ha ahaadaane inay isku yihiin maxay 100% haddaad imika 32 aad u geyso 22 waa imisa waa 54 54 haddaad 45 u geysana 54 iyo 45 haddaad isu geysana waa maxay 99 intaa pointskaasina 100 way noqonayaan war kale ma tahay halka waxaad ka arkaysaa haddii lagu siiyo percentage by mass of the elements in that compound waxa si yaro simple lagaaga rabaa ardayow inaad u cheegarayso bal inay saddexdan element amba afartan lagu siiyey percentage kooda isku yihiin 100% den markaas aad bilaabi kartaa waayahay sidii ayaynu empirical formulaheena markana calculation kan u sameynayna waxaan badanaa sameeyaa casharadeeda from below ila dhamaad zero slow ah oo aan runtii gaabinayo ayaan u soo bandhigaa aniga oo rajaynaya una gol leh ardayga fast learning ka ah sida wanaagsan wax u fahmaya iyo kaloo learning ka ah inay la qabsadaan way waxa loogu talagalay barnaamijkan inuu noqdo kab ayaa ardayda diyaarinaysa GCSE exam kooga ee gelaya exam kooga form 4 ka bal inuu noqdo mid kaabaya oo ardayda preparation ka balaaran ku jirta fahamsiinayo wixii ay iyo ardayda aan macallimiinta wanaagsan helinba ka kaalay halkan stepka koowaad maxaynu sameeynaa bal step 1 ii sheeg to calculate the empirical formula step 1 maxaynu sameyn jirnay step 1 waxaynu sameyn jirnay waxaan oran jirnay maxay find ay masses of atoms that combine soma find masses of atoms bal soo saar maski atamadaasi waayahay maxaad haysataa sulfur imsadayd sulfur waxaa tahay 22.54 waayahay sodiumna maxay ahayd aye 32.38% oo martan dahad waayahay oxygen maxaad ahayd 45. oxygen maxay ahayd aye 45.08%. now mar alla marka aad saasoo kala samayso ee stepkii koowaad mass of atoms ka soo dhaweysato amba aad soo saarato xitaa haddii sidii markii kale mararkii hore aanu calculate gareyn aad soo saarto amba si toos ah lagu siiyo stepka labaad waxaanu sameyn jirnay maxay step 2 maxaanu sameyn jirnay step 2 waxaanu soo saari jirnay maxay find aye the number of moles kala ma tahay number of moles ka mass lagu siiyay maxaad ku helaysaa divide the molar mass simple yana inta ku soo noqonin waayo from the beginning of this chapter kan bilowgiisii ilaa maalinka maanta maxaynu wadnaa waxaynu kolba waayo haddii aynan soo fahmi lahayn maalinkii bilowgii maanta wayna la socon lahayd waxaynu ugu cusubin bay ahaan lahayd way number of moles ka seenu helinaa bal sodium maxaad ahayd 32.38 haye maxay gram ah sodium ayaad haysataa soo ma maxaynu qaybinaa molar mass ka sodium waa maxay 23 gram per mole halka waxaad ku helaysaa number of moles ki sodium ka kaalay sidoo kale sulfur maxay ahayd
22.54 ومرة تحت جرام محنو قيبنا السلفر سلفر رام كيكو محو هذا سين مول الماس كيدو هلو رام كسلفر وحا وها 32 جرام بير مول سلفر هل كانوا وحن كيلينا number of moles كي سلفر هل كانوا وحن كيلينا number of moles كي ايه صوديوم بالأكسجين يدنا كور وي بالأكسجين أنو سلا إيغنو ويهي أكسجين يدنا محي هيد 45.8 جرام أكسجين محنو قيبنا 16 جرام بير مول جرام كنو قوصانيا مid walba labada isu qayb ardayga hadaynu labada hore isu qaybino waxa soo baxaya 1.408 gram ah maxay dee mol oo ah maxay sodium not gram afwan way markii hore ay ahayd mass dan waxaynu rognayn moles kala madada way ka kaalay ta kalena maxaa soo baxaya 22.5 divided by 32 iyadana waxa ku soo baxaya 0.74 والكلام ما تدهد 0.704 عفوا way بالأكسجين يدنا مركز وقيبسة كورن محا كو soo baxaya iyadana waxa ku soo baxaya 2.818 hakan maxaa ku soo baxaya 2.818 mol maxay oxygen imika stepkii koowaad baynu sameynay find the masses of atoms number 1 step 2 ayaynu sameynay find the number of moles warkala madada number of moles ki ku jiray maska lagu siiyay ayaynu isagana soo saarnay stepka saddexaad maxaynu sameynaynaa stepka saddexaad waxaanu sameynaynaa find the simplest mole ratio maxaynu soo saaraynaa simplest mole ratio abaladeegda waxaanu soo saaraynaa simplest mole ratio amba saamiga ugu yaray moleskani u falgeli karaan maxaynu sameynaynaa bal halka aad ugu yara fiirsa ardayo keeba saddexdan u yar divide the smallest one maxaa u yar war maxaa u yar de 0.704 way halkan ay khada 1.408 mol sodium maxaan u qaybinayaa 0.704 sidoo kale haye 0.704 aye sulfur intaasoo mol oo sulfur iyadana maxaan u qaybinayaa 0.704 sidaas la mid ah oxygentii oo 2.818 mol oxygen iyadana maxaan u qaybinaynaa numberkii ugu yaraa saddexdooda ayaanu mid walba u qaybinay martanda saanu helno the simplest mole ratio maxaynu sameynay stepkii koowaad masses of atoms kiban soo saarnay number of moles ku jira baan soo saarno maxaynu sameynay haye molar masski ayaynu u qaybinay marka number of molekii oxygen sodium oo 1.408 haye sulfur oo 0.704 haye oxygen oo 2. aynu soo saarnay mid walba number of moleskiisi waxaanu siiro simple isagana aynu u soo saarnay simplest mole ratio saamigi ugu yaray u falgalayeen imika maxaynu helinaa marka inta ku helna maxaynu sameynay markasto doonayso inaad soo saarto the simplest mole ratio waanigi kuudi divide the smallest one u qaybi ka ugu yar marka la madada way yahay kii ugu yaraa markaynu u qaybinay oo 0.704 halkan maxaa ku soo baxaya labadan isu qaybi labadan marka soo qaybso waxa ku soo baxaya 2 mol sodium oo la falgalay afnaan halkan ku qorano halkan yara masaxanayna saa u yara aragtaan way example kan hore already waynu dhaafnay hay bal hada in yar ila yara soco markaynu inta isu qaybinay taa hore maxay inooga soo baxay taa hore waxa inooga soo baxay 2 mol maxay sodium tan labaad markaynu soo qaybinay 0.704 iyo 704 kan iyadana maxay nooga soo baxay 1 mol sulfur kana marka taa u qaybisay 2.18 aad u qaybisay 0.04 halka waxa kaaga soo baxay 4
mole oxygen labadan markay soo qaybinay waa 4 labadan markay soo qaybinay waa 1 labadan markay soo qaybinayna waa 2 soo hada halkan waxaan haysanaa imika mole ratio oo daardeeyo sare maxaanu haysanaa mole ratio saamigii mooliska atamadan u falgaleen waan soo dhaadhicinay markii hore isagoo maasinu haynay maaskii waxaynu u rognay number of moleski ayaynu soo saarnay saamiga ugu yaray u falgalayaan oo we divide the smallest one oo martan dad the number of moleski waa kan imika hadaba stepka afraad waxaan leenahay equate mole ratio to atom ratio mole ratio haagi leekaysiiso atom ratio saamiga moles oo laba mole haduu ahaa laba atom sodium noqonaya hal atomo sulfur noqonaya haye afar atomo haye oxygen noqonaya bal formulada qor hadaba laba atom sodium noqonaya way markan in moles bay sama mole ratio waanu ku leekadaaba nidhi maxay atom ratio way bal haday u fiirso haye 2 sodium haye 1 sulfur and 4 oxygen then therefore write the formula waa bal haday hada empirical formula haagi sidoo qori karaysa zero simple 1 atom sodium ka waa maxay waa 2 sulfurna waa xabad oxygen waa 4 maxay noqotay sodium sulfate tii hore maxay noqotay copper oxide oo mardan likewise sidaas la mid ah ayaa mar wal oo lagu weydiiyo the empirical formula of a compound waxa laga rabaa inaad zero dhib yar steps ka u raacdo haba is wareerinin step 1 find the masses of atoms that combine oo mardan haddii aanad wada haysan oo ay meel yar oo leexleexsan kaaga jiraan soo wada calculate garee oo mardan then step ka labaad find the number of moles maaska aad haysato ee atomadii falgalaya ee la soo baxday haddii lagu siiyey qaar ka mid ah kuwii maqnaana aad la soo bixi karto haddii lagu wada siiyey inaad saasoo kale u qortay marka labaad mole ratio waxaad soo saaraysaa number of moleski maaska ku jira stepka saddexaad mole ratio ayaad soo saaraysaa ama saamigii ugu yaraayo u falgalayeen adigoo moleska atamadaas aad haysato u qaybinaya ka ugu yar waayahay mole ratio markaad soo saarato atom ratio leekaysiiso then write the formula ka kaalay waxaan u malaynayaa inaynu ku raagnay empirical formulahi sabab badan awoodood oo aan anigu waa meelaha ugu yara ka kan chapterkan ee ardaydu badanaa isku dul taagto iyo titrationka calculationada yara steps ka dheer la isticmaalayo ardaydu runtii dib yaro badan bay kala kulantaa taas macnaheeda ayaa keentay inaan examples badan ka bixiyo waxaan isla eegaynaa maanta inta cashirkeena ka hadhay molecular formula of the compound bal ilaa maalmihii hore ilaa cashirkeena kan ka horeeyay waxaanu ka hadlaynaa how to calculate empirical formula hanu soo sharaxnay waxay sheegaysaa waxa ku sheegaysaa the smallest ratio ay atomadii u falgalayaan to form a molecule way hadaba waa maxay molecular formula and empirical formula compoundska qaar ba waxa leeyihiin both molecular and empirical formula waa saamiga ugu yar ee atoma u falgali karaan iyo actual number of atoms ki falgaliyay to form a molecule bal imika hadaynu eegno is the formula that shows the actual number of atoms that combine to form a molecule bal haday hada molecular formula waxaan ku qeexnay waxay tahay baynu nidhi waa is the formula waa formulada kutusaysa maxay that shows waxay kutusaysaa actual number of atoms waxay kutusaysaa actual number of atoms that combine atomada saxda ee falgalaya to form a molecule way maadaama aynu nidhi molecular formuladu waxa weeye ama molecular formula waxaa la yidhaahdaa formulada ku siinaysa actual number of atoms that combine halkan haddaad buuggiina eegto calculationka molecular formulaha waxaad ka helaysaa page 52 molecular formula definitionkeegii formuladii lagu helayay waa mardan haddaba
maadaama aynu molecular formulahi waa formuladii ku tusisay actual number of atoms that combine to form a molecule bal sidee loo soo saaraa how to calculate molecular formula see loo calculate gareeyaa molecular formulada compoundka bal hadee hada waxa la sameeynaya haye molecular formulahi waxa lagu helayaa molecular formulahi waxa lagu helayaa molecular formulahi waxa lagu helayaa empirical formuladii compoundka waa in la yaqaanaa empirical formulahi uu compoundkaasi lahaa ayaa lagu dhufanayaa n kalaar matayda saan u helno molecular formula uu compoundkaasi leeyahay simply empirical formulahi compoundkaasi lahaa ayaa we multiply n وبلاديكتا we multiply n where n ay tahay maxay n maxaa lagu helayaa n waxaa lagu helayaa haye relative haye formula maski amba relative amba molar maski ay lahayd molecular formula baladeekada relative molecular maski ay formula masku lahayd oo given oo lagu siinayo marka lagu weydiinayo molecular formula oo loo qaybinayo maxay empirical formula mass maxaan ku ori si aad molecular formula compoundkaasi leeyahay aad u hesho empirical formulahi ayun baa lagu dhufanaya maxay n taasoo maxaa tahay waa numberkaasi xaguu ka imanaya numberkaa waxaad ka helaysaa molecular mask amba molecular formulaha aad soo saari doonto actual formula maskeedii oo given oo lagu siiyey ayaa maxaa loo qaybinayaa empirical formula mass halkaas ayaa waxa kaaga soo baxaysa n numberka halka kaaga soo baxa empirical formulada halka dhig dabadeed ku dhufo bal example misla eegna example bal misla eegina runtii example ka yaro aan jeclahay inaan si wanaagsan laba siyood baa lagu weydiin karaa hal mar baa inta percentage composition ka lagu siiyo relative molecular mass kana lagu siiyo ayaa waxa lagu oran karaa maxay calculate aye the empirical formula and molecular formula of the compound example ay kaasana xagga dambe ka bixin doona bal imika aynu isla eegno example kan oo runtii example yaro aad u wanaagsan oo aad ku fahmayso horta marka hore stepska lagu soo saarayo molecular formula way stepska molecular formula lagu soo saarayo waa in empirical formula lagu dhufto n taana laga soo baxo labada formula mass tan waa tay yeelanayso molecular formula waliba check baynu ku sameyn doonaa oo molecular formula inoo soo baxda ayaynu formula maskeeda soo saari doonaa dadka maxaynu eegi doonaa taas ka kaalay bal example kan waa example ka koowaad ee buugga ku qoran example ka koowaad muxuu leeyahay example ka koowaad hadda eegtaan a compound has empirical formula eegda hadda a compound has empirical formula compound baa wuxuu leeyahay empirical formula ah maxay CH2O compound baa empirical formulahiisi taa tahay and relative molecular formula mass kaasina waxa weeye 180 waa kaa amartanda waayahay dan waxa lagu yiri haye what's the molecular formula of the compound maxaad sameynaysaa markaas kala hadaba haba isdhibin ardayo simply maxaad sameynaysaa waxaad sameynaysaa a compound has empirical formula di watan haye formula maski waa kan relative molecular maski markaba waxaad la soo bixi kartaa n maxaad ku helaysaa relative haye molecular maski ay formuladaasi lahayd oo loo qeybiyey haye empirical waradameynaya la socotaan formula mass tayayna siiyey waa taa
already waa calculate waa lagu siiyey oo 180 waa formula masska ay yeelanayso molecular formula aynu soo saari doonaa baladeegada and empirical formula mass xageenu ka helaynaa waa kan carbon ramkiisu muxuu ahaa 2 alif hydrogen muxuu ahaa 1 oxygen muxuu ahaa 16 carbon waa hal atom marka 1 times 2 alif waa 2 alif hydrogen laakiin waa laba atom oo midkiiba ramkiisu yahay 1 halkan maxay noqonaysaa 2 waa 14 plus 16 14 plus 16 waa maxay waa 30 30 muxuu yahay waa relative waa relative molecular waa relative waxaan jeedaa waxa weeye empirical formula masski u qayb molecular formula masski oo TDA maxay noqonaysaa bal intaas u qayb 180 divided by TD waxaad kala soo baxaysaa 6 oo n ah intaadi imka waa maxay waa 6 formula masski marka maxaynu ku helinaa waxaan jeedaa molecular formula marka maxaynu ku helinaa bal hadda afan molecular formula maxaynu ku helinaa waxaanu ku helinaa molecular formulahi empirical formulahi egdada empirical formulahi oo lagu dhuftay n 6 waad haysataa empirical formuladina waa taasi soo qaado maxay noqonaysaa C2 C H2O times 6 bal ku dhufo 6 mid walba hoos gelinaysa 6 ku dhufo therefore molecular formula maxay noqonaysaa C6 H2 alif O 6 clear warku badheeyda are we together maxay tahay imika markii hore waxaan la soo baxnay in molecular formula in sax tahay maxaynu ku garanaynaa markaynu tan formula maskeeda amba relative molecular maskeeda markaynu soo saarno waa inay noqotaa 180 waa 180 gan la siiyay waxaanu samayn karnaa we can check maynu samayn karnaa oo maxaanu check ku samaynaynaa molecular formula ku soo baxday waa tan formula maskeeda lagu siiyay the molecular formula markaad soo saarto ee formula maskeeda de isu geyso waxaad helaysaa 180 ka 6 times 2 alif plus 2 alif plus 6 times 16 bal inta isu geey waa 6 times 2 alif haye 6 times 16 haye 2 alif 1 times 2 alif inta markaad isu geyso waa inay 180 ku soo baxdaa markastoo doonayso inaad molecular formuladaas inay de okay tahay aad ogaatid maxaad samaynaysaa markasta relative molecular mass ka si haysato iyo haye formulada molecular formulaha marka dambe ku soo baxda oo isku eg tan formula masskeedu waa taa lagu siiyay kala ma taqayd marka checking halkaas aad ka samayn kartaa balse aynu u sii fahamno inta in ka badan molecular formula 10keena labaad laba example ka bixinaya laba example oo doonayo runtii si wanaagsan inaan u faahfaahiyo ayaan ka bixinaya molecular formula din waxaan u gudbi doonaa mole and chemical equations bal sidee ayanu chemical equationska amba balanced chemical equationska seebeynu calculation uga samayn karnaa amba reactive masski aynu balisleegi doonaa xiisadda ku xigta wassalaamu calaykum waraxmatullahi wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno